B inverse B. Then CB XB B inverse B. Look at this. C. This is XB. This is XN. We divide division C, CB, CN, CB multiple than XB, CN multiple than 0. CN multiple 0 is 0. CB multiple that B inverse B, we have CB B inverse B. Let XB and XN denote the set of basic and non-basic variable. XB is a basic variable, XN is non-basic variable. For the given basis, then feasibility requires that XB and XN greater than or equal 0. You have this. You have X equal than or equal or greater than 0. And we have B equal to Rx. R is B and N. Divide to B and N. Look at, we explained this formula in last session. B in B and N are division to B and N. B multiple that XB, N multiple that XN. B XB and N XN. Multiplying the last equation by B inverse and rewriting the terms XB, B inverse B minus B inverse N XN. This is B inverse multiple that this B inverse I, B inverse that B get I, B inverse that N, B inverse N, XB XN multiple. We have XB equal to B inverse B. We have B inverse N multiple that XN, B inverse N multiple that XN. And look at this. We have XB equal XB I. XB, we have XB. We have B inverse B minus B inverse N XN, B inverse N XN. Look at this. B inverse B is B inverse N XN. This is a matrix. This is matrix, and XN is a vector. Okay, we can rewrite this formula by this sigma B inverse Aj Xj when J belong to a non-basic variable. J belong to non-basic variable. This where J is the current set of the indicate of the non-basic variable. J is the non-basic variable. We have please wait.
we have B inverse B. We have xp B inverse B minus B inverse n xn, and we can rearrange the terms B inverse B minus B inverse Rj xj in sigma, in summation, j belong j, where j is the set of non-basic variable. Okay, this LP can be represented by this. We get Z equal to Cx. What is Cx? What is Cx? Cx has CPXP and CNXN. Rx equal to P can be represented by this. Rx equal to P can be represented by this. Okay, Z equal to Cx, Cx equal to CPXP plus CNXN, CP this. What is XP? XP is this. This is P inverse P minus summation J belong to J, P inverse Rj xj. This formula is get of this xp, this thing. This is this formula xp, P inverse P minus P inverse n xn, or P inverse P minus sigma m J belong J, P inverse Rj xj. This is minus Cn xn. Cn xn, Cn is a vector, xn is a vector. When multiple Cn and xn, we have sigma or summation J belong to J, Cj, Xj. This is represented by this. Because Cn vector, Xn is vector, such as this. X5, X6, multiple that 1 and 3. When we have x5 plus 3 x6. x5 plus 3 x6. This is multiple that x5. This is multiple that x6 and plus x5 plus 3 x6. This means Cn xn, this is sigma Cj xj, because Cn and xn is a vector. Okay, we have CBP inverse B. We have CBP inverse B. CBP inverse B get Z0. CBP inverse B get 0, Z0. CB multiple that sigma m B inverse Rj xj get Zj. Zj equal CB B inverse Rj get Zj. And Cj, this is Cj, Zj xj, Cj xj. We can represent this
minus sigma j belong to j, zj minus cj, multiple that xj. This is represented by this. CB multiple that this. Okay? Z0, CB B inverse B, ZJ, CB B inverse IJ, and this is CJ. ZJ minus ZJ XJ plus CJ XJ for J belong non-basic variable. Okay? We can represent this Z0 minus sigma J belong J ZJ minus CJ multiple to XJ. Okay, using the foregoing transformation, the linear programming problem LP be rewritten as this is be rewritten as this. Z equal to 6, Z equal Z0 minus sigma J belong to non-basic variable, J belong to J non-basic variable, Zj minus Cj multiple to Xj. Rx equal to B can be rewritten by sigma J belong to J, Yj, Xj minus Xb equal to B bar. B bar is B inverse B. B bar is B inverse B. Xj is greater than or equal 0 and Xb is greater than or equal to 0. Go to next page. Okay, we have, do you remember what we have? We have minimize Z equal Z0 minus sigma J belong to J, Zj minus Cj Xj, and sigma Yj Xj minus Xb equal to B bar. J belong to J, Xj greater than or equal 0, Xb greater than or equal 0. Okay, look at this formula. We have this. We have two cases. Xj is positive variable. Why? Because Xj is this. Xj greater than or equal to 0. Then this is a positive value. Xj is a positive value. Okay? Zj minus Cj have two cases. If
zj minus cj greater than 0, or if zj minus cj less than or equal to 0. We have two cases. This is a xj is positive value. If zj minus cj is positive, this case 1, minus value, positive value multiple to positive value. This is positive value. This is a positive value. Then z0 minus a positive value, we get z0 minus positive value is less than z0. Do you know this? Z0 minus a positive value less than z0. Do you know this is correct? Correct formula? We have this. My problem is minimum z. Case 2, if zj minus cj less than 0, this is a minus, this is a negative value, xj is positive value, minus value or negative value multiple to positive value, we have a negative value. Z0 minus is a plus to a positive value. This is greater than Z0. It's in case 1, Z0 minus to a positive value. This case 2, Z0 plus positive value. This is greater than Z0. Okay, my problem is minimum case. This is not desirable. This case 2 not desirable for me. دلخواه نیست. But this case 1 is desirable. It is non-desirable and it's desirable. Look at this. This should be clear by noting that since zj minus cj less than or equal 0 for all j belong to j, we have z greater than z0 for any feasible solution. But for the current basic feasible solution, we know that z equal to z0 since xj equal to 0 for all j belong j. Do you understand? زینب صدای منو میشنوی؟ بله خانم بابا. نگاه یه چیزی برای دوستات میگی. من نگاه کنید فرموله رو که دیدید که من چجوری تبدیلش کردم به این فرمول جدیدا. اینو متوجه شدید؟ از اولش بله. خب. از سه. آره از اول که ما تبدیلش کردیم شد این. خب بله. حالا نگاه کنید ما تابع هدفمون مینیمم سازیه. خب
شما این XJ ها متعلق به متغیرهای غیر پایتون هستن. اگه ZJ منهای CJ منفی باشه، چون XJ ها مثبت هستن، این میشه یه مقدار منفی، یه منفی هم پشتشه میشه یه مقدار مثبت. اصلا به نفع ما نیست که ما XJ مون مقدار بگیره، همون بهتر که همشون صفر باشن. خب چرا؟ چون این مثبته این منفیه، در هم که ضرب میشن میشه منفی، میشه منفی. بله. آره. خب ولی اگر ZJ منهای CJ مثبت باشه، خب اینم که مثبته، کل این میشه یه مقدار مثبت از زد صفر قبلی کم میشه، به نفع تابع هدف منه که مینیمم سازی باشه. پس اگر ZJ منهای CJ بزرگتر از صفر بود، خب این دوتا مثبت هستن. که منظور که باید مثبت باشه. آره اگه مثبت، یعنی نگاه کنید وقتی ما میخوایم یه مسئله رو حل کنیم، اگر ZJ منهای CJش مثبت بود، اینو بهش مقدار میدم، به نفعمه، چون تا به هدفمو کم میکنه. اما اگر ZJ منهای CJ منفی بود، کمتر از صفر بود، به نفعم نیست که من به این مقدار بدم. وقت چی کار کنم باید اگه منفی بود؟ خب حالا اگه منفی بود میگم این جواب بهینه است و تمومش میکنم. اگر به ازای تمام متغیرهای غیر پایم این ZJ منهای CJ ها توی مسئله مینیمم سازی همشون منفی بودن، میگم این به نفع منه که همینجا بگم این جواب بهینه است و تمومش کنم. حالا اینو باید دوستا توضیح بده اگه میتونی. بله يلا أستاذة تسمعوني وياي؟ نعم استوياي. اي نعم. احنا بدينا من بداية الصفحة، بس خل اطلعها. صفحة 103 نهاية الصفحة. نهاية الصفحة فصل الثالث زينب؟ نعم الصفحة 103 وياي؟ طيب احنا بدت من 3-1، هاي بدت بي بالقانون. عندنا هذا زد نوت يساوي هاي المصفوفات الانفرس. اوكي، اشتقينا اشتقاق لحد ما وصلنا هذا اخر اشتقاق ابو الزد اللي هي 3-5، اللي هي زد يساوي زد نوت ناقص السميشن زد جي ناقص سي جي في اكس جي. وياي؟ يعني حصلنا من 3-1 3-2 3-3 3-4 إلى أن وصلنا قانون الأخير بعد الاشتقاق. بدينا أول قانون إلى أن وصلنا آخر اشتقاق اللي هي 3-5، اللي هي شنو عندنا مينيموم. تقول إحنا راح ناخذ الحد الأدنى بالنسبة للمتتابعة اللي عندنا، بالنسبة المتتابعة بالنسبة للمصفوفات. أوكي، شو تقول لي؟ تقول لي لازم إحنا إذا نوصل حد الأدنى حتى نعوض مكان الزد جي والسي جي ما لازم نحصل عليه سالب، لين والإكس جي إحنا بما إن هنا كتبت إن لي جوا هاي قبالك بالهاي كاتبة إكس جي بحيث يكون أكبر أو يساوي 0، يعني شنو راح تكون الإكس جي اللي مضروبة بالزد جي ناقص سي جي موجبة، أكبر أو يساوي 0 يعني موجب. لازم إذا قبل القوس اللي هي السميشن زد جي ناقص سي جي، هذا شنو لازم إذا حصلنا عليه سالب راح يصير سالب في الموجب سالب. فإحنا نقول لك إذا طلع لي سالب راح يكون عندي يهمل. هنا أنا شو كاتبت لك؟ الزد نوت إذا طلع لي سالب راح يكون عندي إكس يعني يهمل. لازم يصير عندي زد جي ناقص سي جي بالمتتابعة أكبر من الصفر، لازم عدد موجب. وياي؟ يعني احنا راح نبدي من بداية القانون، هذا قانون الأخير بالنسبة للمينيموم للزد يساوي زد نوت ناقص سميشن زد جي ناقص سي جي في اكس جي، شرط يكون الاكس جي أكبر من الصفر. احنا نريد بس عدد موجب، الحد الأدنى للمصفوفات راح يكون عدد موجب، وإذا طلع لنا سالب نقول يهمل. Okay, finish? اوكي خام. Thank you. خواهش.
Okay. Algebra of the simplex method. We will now translate the geometric process described in the foregoing section into algebra. Toward this end, consider the representation of the linear program LP in the non-basic variable space written in equality form as equation 3, 4. If Zj minus Cj less than or equal 0 for all j belong j, then xj equal to 0 for j belong j, and xb equal b bar. What is b bar? B bar is b inverse b. B inverse b. B inverse b is b bar. Okay? Is optimal for LP as noted in equation 3, 6. Otherwise, will holding p minus 1 non-basic variable fixed at 0, the simplest method consider increasing the remaining variable, say xk. We would like zk minus ck to be positive, and perhaps the most positive of all the zj minus cj. Now, fixing xj equal to 0 for j belong to j minus k. زینب بله خانم راشدی. اینو فهمیدی چی گفته یا یه بار بگم برای دوستات بگو. بی بار رو که فهمیدیم. نگاه بی اینورس بی. نگاه کن، حالا ما قضیه قبل رو داشتیم. خب بله. اونجا گفتیم اگه همه زج منهای سی جی ها خب باید مثبت باشه. آره اگه همشون منفی باشن بهتر همین جوابه بگم همین جوابه بهینه است و تموم. حالا اومدیم همشون منفی نبودن، میخوام چیکار کنم که حالا اگه منفی نبودن چجور باشه؟ آره. حالا نگاه، ما همیشه میگیم نان بیسیک ها ایکس جی هایی که نان بیسیک هستن. خب همه نان بیسیک. خب حالا نگاه کن یکی از این نان بیسیک ها تا اینجاشو بگو برای دوستات، بعد من بقیه‌شو بگم. نگاه ما تا خانم راشدی یعنی چی نان بیسیک؟ نان بیسیک یعنی غیر پایه. نگاه کنین ما اینو نگاه کن، ما آ رو تبدیل کردیم به بی و ان، یعنی یه ماتریس داشتیم، یه ماتریس مثلا فکر کن 3 ضرب در 5 3 ضرب در 5 بله. معکوس پذیر نیست، من باید یه 3 در 3 معکوس پذیر از توی این جدا کنم. خب بله. اون چیزیش که باقی موند رو اسمش میذارم n، بهش میگم xn. خب بله. میخوای اول با یه مثال براتون شروع کنم بعد بله آفرین خانم، ببخشید اگه زحمت خب یه مثال بزنی اوکی که متوجه بشیم. We explain example first. Consider this example. Minimize okay. Consider this example. Minimize x1 plus x2 minus 4x3 subject to x1 plus x2. خانم راشدی صفحه چنده؟ نه صبر کنید. الان کتاب باز نیست جلوم. آخره من پیداش میکنم.
پیشتون صفحه نداره؟ نه اینا رو جدا جدا خلاصه کردم براتون که همه کتابا رو نخواهید بله. بخونید، خیلی سخت میشه. صبر کنید پیداش کنم. 3-9 اگزمپل 3-9 اگزمپل 3. بذار پیداش کنم. این 3-6 این 3-7 صفحه 129. Okay, page 129. Page 129. Okay. Subject to x1 plus x2 plus 2x3 less than or equal 9. x1 plus x2 minus x3 less than or equal to minus x1, x2 plus x3 less than or equal 4. x1, x2, x3 greater than or equal 0. Okay. This matrix is 1, 1, minus 1. This is R. This is R matrix. For a simplex method, we use simplex method, we have a standard form. This is not a standard form. This is a canonical form. For a standard form, this example is like a variable x4, x5, and x6. This row is less than 9. We add x4 variable to this constraint, and this constraint transform a standard form. نگاه کنید بچه‌ها، اینو به دوستات بگو این که کوچکتر مساوی یا بزرگتر مساوی باشه استاندارد نیست. باید تبدیلش کنیم به حالت استاندارد. باید تبدیل شدن به حالت استاندارد میایم یه متغیرهای مساوی استاندارد مساوی باشه. آفر استاندارد باید مساوی باشه. برای که این بشه مساوی مگه این کمتر از 9 نیست. خب من میام یه متغیری به این اضافه میکنم که این دوتا رو با هم مساوی کنه. به دوستات اینو بگو. بله. تقول هاي المصفوفة اللي موجودة قبالنا هي x1 x2 x3 اللي احنا بالمصفوفات اللي كنا نقدر نطلع قيم ال x1 و x2 و x3 لازم شنو تكون عندنا؟ لازم مساواة، بما ان هنا عندنا لو اكبر لو اصغر او يساوي مثلا 9 اكبر او اصغر او يساوي 4 0. لازم شلون احول الاكبر او يساوي الى مساواة؟ لازم اضيف متغير اللي هي x4، اضيف متغير حتى احول الاكبر او يساوي او الاصغر الى مساواة. لازم اضيف متغير رابع، يعني راح يصير عندنا زائد x4 يساوي 9، احول الاصغر او يساوي الى مساواة. ويا اساتذة؟ اوكي. We transform this minimized form to a standard form. A standard form is this. شوفوا هسه حولتها من الأكبر أو يساوي حتى صارت مصفوفة اعتيادية. ضافت بما أن عندنا كم معادلة؟ 3 معادلات، ضافت x4 x5 x3. ويا شوفوها. Okay. This constant 1, this is. Yes. Add x4 equal to 9. Constant 2,
constant المصفوفة الأولانية ضفنا لها 3 لأن ما بيها مساواة. الأول وحدة راح نضيف لها x4 والثانية x5 x5 والثالثة x6 okay and constant 3 حتى is أحولها إلى مساواة. this is equal and this okay. Yes. Okay. This is a if this is x equal to B. 9 2 4. 2 4. This is B or right hand side. This is a right hand side or B. Vector B. This is a vector B or right hand side column or B. Okay. And بچه ماتریس ضرائبتون ماتریس ضرائبمون نگاه کن زینب بهشون بگو A is ماتریس ضرائبه 1 1 minus 1 this 1 1 minus 1 this is a multiple to x1 column 2 x2 is 1 1 1 coefficient is x2 is this column x2 x3 is 2 minus 1 and 1 this is coefficient of x3 x4 1 0 0 1 0 0 x5 0 1 0 0 1 0 x6 0 0 1 this is A this is A this A كلش میشه خانم باقری همیشه كل x1 و x2 و x4 وإنها مش میشه يعني x1 و x2 و x3 ای نمیشه همشون با هم میشه همشون با هم میشه بله همشون با هم میشه حالا this is A we transfer A to B and N basic variable and non-basic variable basic variable what is basic variable ما میم از توی این A یک پایه جدا میکنیم این پایه‌مون هر چیزی میتونه باشه یه پایه از توی این جدا میکنیم نگاه الان این سه تا با هم میشن یه پایه مگه نمیشن میشه آی منظورتون پایه چیه نگاه منظورم از پایه ماتریس پایه یه تعریف داشت خب تعریفش رو توی لیسانس خوندید پایه یعنی هر برداری توی فضای سه‌بعدی رو بتونم با استفاده یعنی یعنی صفوف و اعمده ماتریس رو منظورتونه پایه آفرین نگاه من اینو شما بهش میگم پایه یعنی اینکه بتونه فضا رو بله حالا متوجه شدم خب یعنی بی اینورس داشته باشه یعنی معکوس پذیر باشه خب اینو برای دوستان بله متوجه شدم تقول لنا هسه حاليا هي حولت المتغيرات المعادلات اللي عندنا موجودات حولتهم إلى مصفوفات اللي موجودات إنه هسه قبالنا شو تقول هذا من هاي يعني هي المربعات اللي هسه مأشرتهم بالأحمر هاي كلها مصفوفة A راح تكون راح يقول راح أطلع من مصفوفة A مصفوفة صغيرة بحيث هاي المصفوفة اللي الخضرة راح تكون الانفرس مالتها نفسها هي مصفوفة القطرية This is B and this is N it's N and this is B is A4 A5 column A4 column A5 و column A6 this is column A4 column A5 یه سوال دیگه ببخشید
جانم بگو. يعني الان منظورتون به مثلا الان A و B درسته؟ باید نه بهاشون مساوی باشه شرط یا شرطش نیست؟ یه بار دیگه سوالتو بپرس. یعنی مثلا الان ماتریس A شما الان نشون دادیم ماتریس A ماتریس B 3 در 3 درسته؟ آره ماتریس باید 20 درصد پایه‌هاشون مساوی باشه پایه هاشون نگاه کن باید این مساوی ماتریس باشه 5 بله نگاه کن 3 در 5 این 3 در 5 این B میشه 3 در 3 این ببخشید 3 در 6 آ بله 3 در 6 3 تا سطح داره 6 تا ستون 3 در 6 B 3 در بله 3 6 تا هست. ستون داره خب بله آره این هم میشه 3 در 3 نگاه کنید این B 3 در 3 3 and 3 این n بله میشه 3 در 3 ما نگاه کنید ستونهای مربوط به A4 A5 و A6 منظورم اینه که مثلا الان باید مساوی باشن نه مثلا تو خیلی از مثالا اینجوری ها مثلا آتون هست مثلا 3 ضرب در 5 خب بیمون که حتما بچه باید مربع باشه میشه 3 ضرب در 3 n میشه چی؟ nمون میشه مثلا 3 ضرب در 2 اوکی؟ بله هسه تقول وياي تقول لا يجب أن يكون مصفوفة البي اللي هي احنا حصلناها من الأصفار يجب أن يكون أولا تكون مربعة وثانيا يجب أن تكون مالتها نفسها اوکی؟ خلاص اوكي Pay attention to this row Z. This is blue row. This is a Z. Z row, سطر Z or objective function row. We have x1. This is a function, objective function. Objective function, this is objective function x1 plus x2 minus 4x3 is the objective function. Z, we have Z, Zj, اینجا براتون می‌نویسمش Z equals Z0 minus sigma Zj minus Cj Xj for J belong to non-basic variable. J belong to variable. Zainab, x1, x2, x3 is non-basic variable. x4, x5, x6 is basic variable. الان اینو توضیح بده به دوستات. یعنی چی؟ نگاه متغیرهای گوش کن متغیرهایی که متناظر با ستونهای پایت هستن میشه متغیرهای پایه‌ای. متغیرهایی که متناظر با ستونهای غیر پایت هستن میشه متغیرهای غیر پایه‌ای. non basic variable. اینو برای دوستات بگو تا بعد بقیه‌شو بگم. باز متوجه نشدم خانم رشید. نگاه کنید الان مگه پایه شما ستونهای مربوط به A4 این بود این یکی A5 و A6 گفتیم این میشه پایه درسته؟ بله بی همون بی که میخوایم پایه‌ای که میخوایم بسازیم این سه تا جزء بله حالا متغیرهایی که متناظر با این سه تا هستن میشه متغیرهای پایه‌ای. متغیرهایی که متناظر با این غیر پایه‌ای ها هستن میشه متغیرهای غیر پایه‌ای. برای دوستات اینو بگو. بله حالا متوجه شدم. تقول المصفوفة اللي حصلناها من x4 x5
x6 هذني راح تكون عندنا مصفوفة الأصلية مالتنا اللي رمزنا لها هي b، وراح المصفوفة الثانية اللي حصلناها هي a اللي هي مصفوفة ال x1 x2 x3 هي راح تكون عندنا شنو راح تكون عندنا مصفوفة ال n. يجب أن يكون هذني المصفوفة المربعة اللي هي مصفوفة b لازم مساوية ويا من بعد الاشتقاق راح تكون مساوية ويا مصفوفة A N عفوا، لأن ال A اوکی كلهن. أوكي خب میایم سراغ سطر تا به هدف. با من بگو، بهشون بگو میایم سراغ سطر تا به هدف. این بهش میگن سطر تا به هدف. نگاه سطری که میخوایم مینیمومش کنیم بهش میگن سطر تا به هدف. میایم سراغ سطر تا به هدف. نقول هاي بداية المصفوفات اللي راح تجي هي بداية أول سطر اللي يجينا هذا أسميه هذا السطر الأصلي الرئيسي مالتنا اوکی. اللي ما بيها لا أكبر ولا أصغر ولا مساواة. أوكي. We have this formula. We have Z equal Z0 minus sigma Zj minus Cj Xj. When J belong to non-basic variable. Okay. ما این فرموله رو داشتیم. حالا میخوام ببینم این فرموله چی میگه که اینقدر مثلا هی گفتمش. If Zj minus Cj less than or equal to 0 and if Zj minus Cj greater than or equal 0. نگاه کنین اگه زج منهای سی جی کمتر از 0 باشه، نگاه این ایکس جی ها متعلق به غیر پایه هستن. ایکس جی ها رو گفتیم میذاریم 0. اینو بگو زینب. Do you hear my son? بين قوسين زج ناقص سي جي احتمال راح تكون ذاتون وراهم شلون. اوکی. آره صدا من میشنوی؟ بله. خب نگاه ایکس جی هم گفتی همشون میذاریم 0. ایکس جی هایی که متعلق به غیر پایه هستن. غیر پایه همون کدوم ها؟ x1 x2 x3 اینا الان غیر پایه هستن. خب اینا رو میذاریم 0. مقدارش رو میذاریم 0. بله. خب حالا میگیم ضرایب زج منهای سی جی چیه؟ نگاه دقیقاً شما زجتون فعلا 0. زج چی بود که توی صفحه قبل داشتیمش؟ یادتون هست زج چی میگفتیم؟ زج چی هست؟ برگردیم نگاه کنیم. زج میشد سی بی اینورس اینجا براتون می‌نویسم. بله. زج is B inverse AJ. نگاه الان این پایه‌ای که انتخاب کردیم متغیرهای متناظرش میشن پایتون، میشن ایکس بی ها، متغیرهای پایه‌ای، و تو سطر تا به هدف ضرایب متناظرش میشن سی بی ها. یعنی این 3 تا 0 میشه سی بی. اینو به دوستات بگو. ضرایب متناظر با متغیرهای پایه‌ایتون میشن سی بی. سي جي مالتنا راح يكون هذا احنا قلنا بداية السطر قبل المصفوفة اللي راح أكون من عندها اللي هي أول عندكم قبال قبل أي معامل مال المتغير ال x4 x5 x6 هذن المعامل مال
سي جي بس مبغر. Okay. The CP is 0, 0, and 0. When this is 0 ZJ كلش میشه صفر. 0 0 0 چون اینا صفرن کل این عبارت میشه صفر. به دوستات میگی؟ Do you hear my sound? عدنان راح نفرض بأن زد جي اللي هي كاتبة لنا سي للبي بي انفرس اي اي جي راح نفرض شيء كلهن اوكي. شوفوا سويت لنا مصفوف. گفتید؟ من صداتون رو نمیشنوم. شما صدا من میشنوید؟ Do you hear my sound؟ اوکی. خب پس کل زدیا شدن صفر. خب منفی سی جی ها میشه چی؟ نگاه کنید این الان x1 غیر پایه است. میشه منهای ضریب این. منهای ضریب این یکه، منهای ضریب این میشه منفی یک. این زد جی ها که شدن همشون صفر. خب حالا ضرائب این میشه انگار صفر منهای سی جی. سی یکمون C1 is coefficient by x1 in the objective function. Minus 1. Minus CJ is minus 1. زجه ها اینو بگو. زجه ها همشون صفر شدن. حالا ضرائب تابع هدفتون هر چی که هست یه منفی انگار در ضرب میشه زجه منهای سی جی. میشه منفی یک minus 1 and minus 4 is plus 4. صدا من میشنوین؟ Can you hear me? Can you hear my sound? Can you hear me? Can you hear my sound? خام الان صداتون اومد. صداتون الان اونو برای دوستات گفتی زینب؟ 3-0 رو بله همه رو گفتم. خب نگاه کنین حالا وقتی که شما این سه تا صفر باشن، خب زجه یا صفر باشن، فقط میمونه چی؟ میمونه منهای سی جی. بله منهای سی جی یعنی ضرائب توی سطح تابع هدف تو در یه منفی ضرب کن. به اینو بگو ضرائب زجه که شدن صفر منهای سی جی یعنی ضرائب سطح تابع هدف رو در یه منفی ضرب کن. خلينا نرجع من البداية. توقع يمكن ما صوتي كان يقطع. هسه هنا شو تقول لنا الزد جي وين أول سطر بالنسبة للبداية؟ بالبداية أول شيء من عندنا أكبر أو يساوي أصغر أو يساوي. شو نقول على مود أحولها لأكبر أو أصغر أو يساوي؟ أحولها للمصفوفة العادية لازم أضيف x1 x5 x5 x6 صح لو لا؟ على مود أحولها أضيف ذني المتغيرات الثلاثة. عندنا 3 مصفوفات 3 متغيرات. زين وراها شو تقول الزد جي راح تكون شنية؟ معاملات المتغيرات الاكس 4 والخمسة والستة اللي معاملاتهن بالسطر الأول هن كلهن أصفار. هن أنا كاتبتهن على اليمنى من هاي الجهة كاتبتهن ثلاثة أصفار. هسه شو يقول؟ إذا الزد جي صار كلهن أصفار. إيش يبقى ناقص سي جي. الناقص السي جي من هي؟ اللي هي x1 x3 x2. إيش راح يقول لنا هذين المعاملات الغير الأصليات الثلاثة لازم أضربهن بسالب.
راح نضرب المعاملات كلهن بمن بسالب. Okay, this is Z1 minus C1. This is Z2 minus C2. And this is Z3 minus C3. Okay, Z1 minus C1 is less than 0. Less than 0 is not a change. کاری باش ندارم. Z2 minus C2 is minus 1. It is less than 0. It's not change. Z3 minus C3 is 4. 4 is positive value. We say X3 is متغیر وارد شونده. به این میگم متغیر وارد شونده. به دوستات میتونی اینو توضیح بدی؟ زینب صدا منو میشنوی؟ بله خانم رشیدی. نگاه کنید اون دوتای اولی که زد جی منهای سی جی ها مثبت شدن. گفتیم اگه مثبت بشن بهتر هست همون صفر بمونن، چون تا به هدف ما بدتر میکنن. اما سومی مثبت شد. وقتی این مثبته بهتر هست وارد پایه بشه. اگه وارد پایه بشه جواب ما مینیمم ما کمتر میشه، جواب ما بهتر میشه. پس اینو وارد پایه میکنیم. به این که وارد پایه میکنیم بهش میگن متغیر وارد شونده. چجور وارد میکنیم؟ حالا براتون توضیح میدم. صبر کن الان براتون توضیح میدم. تو همینجاشو براشون بگو. يا لحظة يعني أساتذة انتبهوا وياي. أول سطر اللي موجود عندنا اللي هي إيش قد معامل x1 هي 1 راح نضربه، لأن بالقانون عندنا سالب سي جي هو 1 راح نضربه بسالب. إيش راح يصير عندي؟ معاملة هو 1، أضربه بسالب 1 راح يكون عندي سالب 1 بالبداية. هنا معامل x2 معاملة إيش قد؟ هم موجب 1، أضربه بسالب إيش راح يصير عندي؟ سالب 1. الإكس 3 المعامل مالته إيش قد؟ سالب 4، أضربه بسالب راح يصير عندي 4. يقول هاي ال4 أنا أستفاد من عندها لأن أريد أنا موجب. أوكي؟ Okay. This is pivot column. ستون محوری. This is a pivot column. ستون محوری. حالا نمیدونم تو عربی بهش چی میگم. Pivot column. زینب نگاه. صدامو میشنوی؟ بله صداتونو دارم. نگاه. پس این x3 وارد پایه میشه. حالا میخوام یه دونه از این x4 x5 x6 ها رو از پایه خارج کنم، x3 رو بذارم به جاش. خب پس میخوام یکی از این خارج کنیم. خب همین. حالا کدومش رو میخوام خارج کنم؟ میگم این ستون خارج کجایی میخوایم کجا ببرینش؟ حالا گوش کن اول. نگاه کن خارج کنم میاد سر جاش، از پایه خارج میشه، جای خاصی نمیره، فقط دیگه تو پایه ما نیست. نگاه کنین میگم این ستون سمت راست رو به مثبت‌های ستون محوریمون، این الان ستون محوریمونه، به مثبتاش تقسیم میکنم. یعنی میشه 9 تقسیم بر 2 و این 2 تقسیم بر -1 نمیشه، میشه 4 تقسیم بر 1. کدومش بیشتره؟ چرا تقسیم بر 4 تقسیم بر 1؟ نگاه اینو بهش میگن، این یه قضیه توی فصل 2 خوندید که ما اجازه داریم که چه جوری پایه ها رو با هم عوض کنیم. اون قضیه رو یادتون میاد؟ این به خاطر اون قضیه است. من الان یه قضیه توی فصل 2 داشتیم که گفتم خیلی مهمه. بله. گفتیم چه جوری میتونیم یه ستون رو با یه ستون دیگه عوض کنیم که تو پایه باشه بدون اینکه شرط پایه بودن به هم نخوره. حالا با استفاده از اون قضیه ما میایم این میخوایم یه متغیری انتخاب کنیم که از پایه خارج شه،
جاش متغیر x3 بیاد، خب هم پایمون شدنی بمونه، همین که پایه باقی بمونه. حالا نگاه کن، تو تا اینجا برای دوستات توضیح بده، بگو این x3 شد متغیر وارد شونده، این ستونه میشه ستون محوری، خب و ستون سمت راست رو به مثبت‌های ستون محوری تقسیم می‌کنیم. تا بقیه‌شو توضیح بدم. اوكي. هسه شو تقول بما ان هذا العمود اللي صار عندنا من اكس 3 جواها من هو الأربعة والثنين وسالب واحد والواحد، نقول هذا راح بما انه صار موجب راح اشتغل على العمود اللي هو موجب، اللي صار الأربعة مالتنا صارت موجبة. شو يقول لك؟ يقول ها جوا الأربعة شو تقابلها جوا الأربعة؟ 2. وراح أقسم ما بعد المساواة 9 على 2، هاي كاتبت لنا 9 على 2، وراح تبدلوا بمن؟ 4 على اليمين على 1 اللي جوا الواحد. ليش ما أدري، قالت عندكم مبرهنة فصل ثاني انتوا أخذتوها وقلت لكم اقروها، أنا ما أعرف ليش بدلتن، بس قالت حسب ذيك المبرهنة نقدر نبدل الصفوف ويا من ويا أعمدة اللي ما بعد المساواة. اوكي. x3 entering variable. x3 is entering variable. x3 is entering variable and 9 division 2, this is not in 4 division 1. Minimum this, minimum 9 division 2 and 4 division 1, minimum is 4. This row is exporting variable. This row is متغیر خارج شونده. This row is exporting variable. خب زینب اینم برای دوستات میگی؟ نگاه کن، ما یه متغیری رو انتخاب کردیم که بیارمش توی پایه، حالا میخوام یه متغیری رو انتخاب کنم که از پایه بره بیرون. خب که الان x6 میشه، بهش میگم متغیر خارج شونده، بهش میگم متغیر خارج شونده از پایه. چطوری انتخابش کردم؟ مینیمم گرفتم بین b اینورس b ها و آی جی ها که چون این ستون سوم بود میشه آی 3. مینیمم وقتی که آی 3 ها greater than or equal to 0، ستون سمت راست رو به این ستونه، به مثبت های این ستونه تقسیم کردم، مینیمم ترینش رو انتخاب میکنم. اینو بگو. یه لحظه خانم دارم می نویسمشون. اوكي. شو تقول لنا احنا راح نبدل بين من، واحنا راح نشتغل عليه من على العمود الثالث، نشتغل عليه من على العمود الثالث. العمود الثالث 9 اللي ما بعد المساواة قسمناه على 2 طلع لنا شقد 4.5، وقسمنا 4 هاي الآخر شي ما قسمت 2 على -1 يطلع لي سالب ما علي بيه، قسمت 4 على 1 راح يطلع لي 4. زين احنا عندنا 4 و4.5، يا هو احنا نشتغل على المينيموم مالتهن يا هو الأقل. إذن السطر الثالث راح نبدل بين عمود التوقع الثالث ويا من ويا لا الصف الثالث أبادله ويا من ويا عمود الثالث. اوكي خلاص. اوكي. this is نگاه کنید. حالا جایی که این سطره و این ستونه همدیگر رو قطع میکنن میشه مؤلفه محوری. نگاه جایی که ستون سوم، خب بله متوجه شدم. این بهش میگن مؤلفه محوری. به دوستات این بگو، این اگه بشه یک
یعنی حتما اگه یکم نباشه شما باید تبدیلش کنیم به یک. بله. هسه يقول تقاطع عمود الثالث اللي هي x3 ويا الصف الثالث كله يا عنصر هي ايش قد هذا رقم واحد اللي مشر عليه الأحمر. يقول حتى لو إذا كان مو واحد لازم يكون واحد، وإذا كان مو واحد لازم نحوله إلى واحد. Okay. أوكي. This is this -1 and 2. -1 change to 0. حالا مگه نمیخوایم بشه این پایه، یعنی باید بشه 0، باید بشه 1 0، یعنی باید شبیه این بشه، باید بشه 0 0 1. خب پس این -1 باید تبدیل بشه به 0، این -2 هم باید تبدیل بشه به 0. حالا چجوری این کار انجام میدیم؟ با همون عملیات یادتون میاد چجوری بی اینورس پیدا میکردیم؟ بله. اینو به دوستات بگو. هسه تقول عمود الثالث لازم عمود الثالث اللي جوا x3 وهو هذا عمود الثالث، وعندنا مصفوفة ثانية اللي فرضناها العمود الثالث مالتهن جوا x6 قد هم عندنا عمود ثالث اللي هي 0 و0 و1. لازم هذا الواحد اللي بالنهاية موجود لازم أحول ذنيش تذكرون اللي كنا ناخذهم بالمصفوفات، لازم أحول اللي هي 2 و1 إلى أصفار حتى يكون يساوي العمود السادس. أوكي. Okay. This is change to 0. For this is a pivot. This is pivot column, and this is a row. Right. This is. We have this R1. This is R1. This is R2, and this is R3. سطر اول، سطر دوم، سطر سوم. برای که این for -1 R3 plus 2R2 R3 plus 2R2 -1 and 1 is 0. -1 and 1 is 0. 1 and 1 is 2. 1 and -1 is 0. 0 plus 0 is 0. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 4 plus 2 is 6. Are you understand? R3 plus 2R2. برای اینکه این مؤلفه صفر بشه، مؤلفه -1 صفر بشه، کافی سطر سوم و سطر دوم با هم جمع کنیم. زینب اینو براشون بگو. بله خانم رشیدی، اینو بلدن خودشون. بلدن. خب این همون کاریه که برای بی اینورس پیدا کردن انجام میدیم. بله. For 2 exchange to 0. 2 is exchange to 0. خانم رشیدی الان یعنی ببخشید خانم رشیدی، یعنی الان یعنی ما الان ماتریس بی که 4 و 5 و 6 هست، درسته؟ آره. عوضش میکنیم با کی؟ x1 و x2 و x3. آفرین، به جاش x3 اومد. This is
یعنی X الان اینا رو با این روشی که الان دارین میگین باید برش گردیم به اصلش، یعنی 1 0 0 رو 0 1 0 رو 2 0 رو 1 آفرین. باید تبدیلش کنیم X6 با روش خودمونی که بلد. basic variable X6 change to X3. Okay? 2 is exchanged to 0. For this exchange, R3, this row R3 multiple to minus 2 and plus to R1. R3 multiple to minus 2. Minus 2 multiple minus 1, we have 2. We have 2. Minus 2 multiple to 1 is minus 2. 1 multiple to minus 2 is minus 2. 0 multiple to minus is 0. 0 is 0. 1 multiple to minus 2 is minus 2. 4 multiple to minus 2 is minus 8. Okay? Minus 2R3 plus 2R1. 2 plus 1 is 3. 2 plus minus 2 plus 1 is minus 1. Minus 2 plus 2 is 0. 0 plus 1 is 1. 0 plus 0 is 0. Minus 2 plus 0 is minus 2. Minus 8 plus 9 is 1. Okay? And 4. Objective function. Objective function 4. This is 4. 4 be exchanged to 0. 4 be exchanged to 0. For this exchange, this is a Z row. This is a Z row. For this exchange, for this is exchange, or minus 4 R3 plus 2Z. This is a 1. This is a 1. And this is a 4. 4 be exchanged to 0. For this row, minus 4 R3 plus 2Z. Minus 4 multiple to minus 1 is 4, and plus 2Z, 4 plus minus 1 is 3. This is minus 4 to 1, minus 4 plus to minus 1, minus 4 plus to minus 1 is minus 5. Minus 4 to multiple to 1
we have minus 4 plus 2 4 is 0. Minus 4 multiple to 0, we have 0. Plus to 0 is 0. Minus 4 plus multiple to 0, we have 0, and plus to 0, we have 0. Minus 4 multiple to 1, we have minus 4, plus 0, we have minus 4. Minus 4 multiple to 4, we have minus 16, plus to 0, we have minus 16. Okay, basic variable in this form, we have x4, x5, and x3. This is a basic, this is a new basic. Are you understand? Do you have any question? Do you have any question? کامل تا اینجا واضحه. اوکی. به دوستات بگو اگه سوالی دارن میتونن به عربی از تو بپرسن، تو از من بپرسی. أساتذة أكو عندكم سؤال؟ وضحت الفكرة؟ أكو سؤال حتى أسأله ويجاوبنا. Okay. This is دوباره همین کارا رو تکرار میکنیم. Repeat this step. Repeat this step. Z1 minus C1 minus 5 is Z2 minus C2. X, this 0 is Z3 minus C3. X4, this is 0, this is Z4 minus C4. Z5 minus C5, Z6 minus C6. Okay. Zj minus Cj must be positive, must be positive. This is not positive, this is not positive, this is positive. 3 is positive. Z1 minus C1 is positive. Greater than or equal to 0. This is positive. X1 is entering to basic. X1 is entering variable. For expert variable, B inverse B or right hand side 1 6 4 or this column 3 1 division to 3 1 divide 3 6 will not divide to 0 and minus 1 is negative. We have one case. This. زینب به دوستات بگو دوباره همون کار میکنیم. خب میان توی سطر تاب هدف مثبت ترین رو انتخاب میکنیم برای وارد شدن به پایه. برای خارج شدن از پایه این ستونه به این ستونه تقسیم میکنم. فقط به مثبت های این ستونه تقسیم میکنم. اینو به دوستات میگی؟
أوكي أساتذة ويا تسمعوني؟ احنا بالبداية أخذنا وين العمود الثالث لحد ما سوينا الأصفار اللي بالبداية وحولناه إلى من آخر واحد اللي هي واحد. هسه أخذنا عمود الثالث ويا من ويا ما بعد المساواة. هسه شو نسوي؟ راح ناخذ عمود الأول حتى نسويه مثل عمود الرابع. أوكي. Do you have any question? Okay. Three exchange to one. این مؤلفه بهفریمون باید بشه یک. یعنی 3 باید بشه یک. اینو بگو. 3 exchange to one. For this is R1, R1, R2, R3. For this, multiple to 1 divide 3. This is to R. 3 multiple to 1 divide 3 is 1. Minus 1 multiple to this is minus 1, 3. 0 multiple to 1, 3 is 0. 1 multiple to this is 1, 3. 0 multiple to 1, 3 is 0. Minus 2 multiple to this is minus 2, 3. And 1 multiple to 1 divide 3 is 1 divide 2, 3. x5. This is 0. This is very good because we are not change this row. This is a very good because it's 0. This is 0. Don't exchange this row. Don't exchange R2. This is very good. Minus 1. Minus 1 exchange to 0. Minus 1 exchange to 0. Okay, for this R3 plus R1. R3 is R3 plus 2R1. R1 new R1. Minus 1 and plus 1, 0. 1 plus minus 1, 3, it's 2 divide 3. 1 plus 0 is 1. 0 plus 1 divide 3 is 1 divide 3. 0 plus 0 is 0. 1 plus minus 2 divide 3 is plus 1 divide 3. And 4 divide 4 plus 1 divide 3 is 13 divide 3. Do you understand this? Do you understand? Can you hear my sound? Can you hear my sound? بله خانم راشدی صداتون داریم.
چرا دوستات هیچ کدوم حرف نمیزنن؟ سر کلاس نمیدونم هستن؟ نمیدونم. Okay. For this 3 is exchanged to 0. برای اینم دقیقا همین کار میکنیم. 3 exchange to 0. For this minus 3 multiple to R1 minus 3 multiple to R1 plus Z minus 3 plus 3 is 0. Minus 3 multiple to minus 1 3 is positive 1 plus 1 plus 1 minus 5 is equal to minus 4. Minus 3 multiple to 0 is 0. Plus to 0 is 0. Minus 3, 1, 3 is minus 1. Minus 1 plus to 0 is minus 1. Minus 3 multiple to 0 is 0. And plus to 0 is 0. Minus 3 multiple to minus 2, 3 is minus 2. Minus 2 minus 2 multiple to minus 2 minus 2 plus to 4 is minus 2. And minus 3 multiple to this 1 3 is minus 1. Minus 1 plus to minus 16 is minus 17. Okay. Again, we have Z1 minus C1, 0, Z2 minus C2, minus 4, Z3 minus 3 is 4, Z4 minus 4, minus 1, 0, and minus 2. This is an optimal value. This is an optimal solution. زینب صدا من میشنوی؟ بله خانم رشیدی صداتون داریم. نگاه الان رسیدم به جواب بهینه چون توی سطح پا به هدفم دیگه همشون منفی ان. مثبت ندارم. ولی خانم منظورم الان که مثلا ما x1ش در اومد 1/3 x3ش هم در اومد 13 تقسیم بر 3. x2 چرا صفره؟ نگاه برای این نان بیسیکه. نگاه اینایی که تو پایه هستن نگاه کن x1 x5 و x3 اینایی که اینجا هستن بهشون میگن پایه‌ای. مقداراشون میشه دقیقاً مساوی با اینا. x1 میشه 1/3 خب x5 میشه 6 x3 میشه 13/3. بقیه اونایی که نان پایه‌ای هستن نان واریبل نان بیسیک هستن متغیرهای غیر اساسی هستن مثل x2 مثل x4 من فقط x2 رو میگم. منظورم x2 چرا صفر شد؟ غیر پایه‌ای میشه صفر. کو جوابش کو؟ من اینجا نمیبینیدش. نگاه کنید شما همون اول نگاه کنید ما اومدیم چیکار کردیم. همون اول آ رو تقسیم میکردیم به پایه‌ای ها و غیر پایه‌ای. روش سیمپلکس اینطوری بود. x b رو هم تبدیل میکردیم به پایه‌ای ها و غیر پایه‌ای ها x ها رو. خب پایه‌ای ها رو جواب توی اثبات ها به دست آوردیم میشه b اینورس b. غیر پایه‌ای ها خودمون میذاشتیم صفر. توی غیر پایه‌ای ها خودمون تمام غیر پایه‌ای ها رو میذاشتیم صفر. حالا تمام اینایی هم که غیر پایه‌ای هستن اینا صفرن. اونایی که تو پایه هستن مقدارشون یعنی منظورتون حتی الان x4 و x6 هم صفره. آفرین. اونایی که تو غیر پایه هستن صفرن. جواب بهینمون هم میشه منفی. چرا ما اون چیز فردی ها رو گرفتیم چیز پایه‌ای ها؟
چرا ما از اینا شروع کردیم؟ نگاه کن، ما از پایه این از x4 x5 x6 شروع کردیم، پایه اون اول اینا بودن، ولی این جواب بهینه نبود. وقتی رسیدیم به جواب بهینه دیگه پایه کدوما بود؟ x1 و x5 و x3 بودن. خب دیگه وقتی که اینا پایه هستن، نگاه کن اونایی که میشه 1 0 0 0 1 1 0 1 0، این سه تا پایه هستن. اونایی که تو پایه هستن مقدار میگیرن دیگه، کاری به این نداریم. حالا چرا غیر پایه‌ای ها میشن صفر؟ غیر پایه‌ای ها به خاطر این میشن صفر که شما باز توی فصل 2 داشتین نقطه رأسی نقطه‌ای هست که مثلا تو فضای n بعدی n تا ابر صفحه مستقل خطی ازش عبور کنه. نگاه این قیدا رو میبینی اینجاست، هیچ چیزی هم راجبش صحبت نمیشه. خب توی روش سیمپلکس اینا ابر صفحه‌ن. نگاه کنید مثلا شما تو فضای سه بعدی که بخوای در نظر بگیری، نگاه این یه ابر صفحه است، این یه ابر صفحه است، این یه ابر صفحه. همیشه وقتی نقطه رأسی میخوای بگی این یه نقطه رأسیه. چرا؟ چون دو تا ابر صفحه درش نافذه. به خاطر اینکه شما توی نقطه هایی که اگر x1 رو بزنم صفر، اگه x2 رو بزنم صفر، اگه x3 رو بزنم صفر، خودت ابر صفحه فعال داری. خب که ما اینا رو توی فصل 2 توی تعریف ها و توی همون قضیه که اثبات کرد اینا داریم توی فصل 2. ولی توی فصل 3 دیگه با توجه به اون حرفایی که زدیم میگیم متغیرهای غیر اساسی میشن صفر. بله بله. نگاه به خاطر اینه، اگه الانم نگاه کن، اگه الانم فصل 2 توی ذهنت نیست به خاطر وجود ایناست. شما مثلا فرض کن نقطه رأسی داشته باشی، نگاه الان ما اینجا 3 تا قید رو از اینا انتخاب میکنم برمیدارم. خب 3 تا قیدم فعاله، 3 تا قید دیگه میمونه. 3 تا قید دیگه من که اینجا توی ماتریس نمیتونم مثلا توی ماتریسی که بعدش بله 5 و 6 انتخاب کنم، میام اون 3 تای فعال دیگه رو از توی این قیده برمیدارم. مثلا نگاه کن الان 3 تا قید شما مساوی شدن، اینا بهش میگن قیدای فعال، قیدای نافذ. اما 3 تای دیگه رو چیکار کنم؟ نمیتونم که تو فضایی که 3 تا قید اینجوری دارم 6 تا قید فعال پیدا کنم. میام اشکال نداره تو 3 تا از اینا بردار، 3 تای دیگه تو بیا از توی اینا انتخاب کن. الان وقتی من میگم x2 مساوی با 0 یعنی قیده رو از توی این فعاله انتخاب کردم. وقتی میگم مثلا x6 مساوی با 0 یعنی این از توی این 6 تا قید 3 تاشو جدا کردم و به عنوان نقطه‌ای که پایه برای من میسازه، نقطه‌ای که نقطه رأسی برای من میسازه انتخاب کردم و نقطه بهینه به دست آوردم، نقطه رأسی به دست آوردم. بله. حالا نگاه هر چیشو فهمیدی برای دوستا توضیح بده. اوکی. البته من نمیدونم تو کلاس هستن یا نیستن، ولی خب براشون توضیح فکر کنم باش. خب. أساتذة سمعوني وياي. هسه أنا أتوقع نعم المصفوفة وضحت الفكرة بأن x1 هي الثلث والx3 هي 13 على 3. أوكي. أنا سألتها كل هاي يعني سألتها قلت لها ليش x2 هي الصفر؟ يعني إحنا هنا x2 إذا أمشي على x2 هي 2 تساوي 6، يعني المفروض x2 تساوي 3. اللي قلت لها ليش صفر؟ سألتها تقول لي احنا بدينا وين هذن اللي موجودات، احنا اللي قبالهن لقيت x1 x3 والx 5. تقول هذن الفرديات اللي قبالهن كل واحد حسب مقابيله، بما ان x1 x2 x3 اللي قباله x2 ما موجود من ضمن هاي المصفوفات، اذا يعني مو بس x2، احتمال x2 يساوي 0 والx 4 يساوي 0 والx 6 هم يساوي 0. ليش؟ لأن قالت ماخذين الفصل الثاني، أنا ما عرفت. المهم قالت الفصل الثاني ماخذين النقطة الرئيسية اللي أخذناهن بالمستوى الثلاثي، راح هذن المتغيرات يكونن 0. Okay. Do you have any question? Okay, sister, okay. Okay. Hope this example is finished.
مثال گفتیم و الان من میخوام اثباتش رو براتون بگم. زینب اینو به دوستات بگو. تقول اللي شرحناهن راح أعطيكم إياهن إثبات إلهن، راح تثبت لنا إياهن على حسب المصروفات، يعني قصدي يمكن مشتقات يشتق أخذناهن. أوكي. Okay, if zj minus cj less than or equal to 0 for all j belong to non-basic variable. J is a non-basic variable. This j is non-basic variable. Then xj equal to 0 for j belong to non-basic variable, and xb equal to b bar. What's b bar? B bar is b inverse b. B inverse b. For LP, as noted in equation 3.6, otherwise will holding p minus 1 non-basic variable fixed at 0. The simplest method consider increasing the remaining variable, say xk. نگاه ما چیکار کردیم؟ خب ما اومدیم تمام xj هامون رو گذاشتیم صفر، بعد یکیشو از بین اونا انتخاب کردیم که مقدارش رو زیاد کنیم. کدومش انتخاب کردیم؟ اون که زج منهای cjش بزرگتر از صفر بود. اینو به دوستات بگو. یه xk اونی که میومد وارد پایه میشد، اینجا اسمشو گذاشته xk اونی که میومد وارد پایه میشد مقدار میگرفت. باید دوستات اینو توضیح میدی؟ تقول هذا الكي اللي موجود هنا نفس هالسي جي اللي هناك كنا نضيف لهم الاكسات اللي هناك كنا نضيف لهم العمود اللي كنا نغيره، هو هذا نفس الكي. Okay. We would like zk minus ck to be positive, and perhaps the most positive of all the zj minus j belong to non-basic variable. Fixing xj equal to 0 for j belong to j is non-basic variable minus k. We obtain from equation 3.4 that z equal z0 minus zk minus ck xk. Look at this. We have z equal z0 minus sigma j belong to j or non-basic variable zj minus cj xj. Okay. This formula says xj, all of j belong to non-basic variable x0. Xj is 0 for all of the non-basic variable, but xk, no xk. Then when xj equal to 0, this is summation. For example, we have x5 multiple z5 minus c5 plus x6 z6 minus c6 plus x7 z7 minus c7. When xj is 0, this is a 0. x5 is 0, this 0. This is a 0. So xk is not 0. Remind not equal to 0. J belong non-basic variable minus k. Xk is not 0.
then Z equals Z0 minus ZK minus CK XK. بقیهشون صفر میشن، فقط ZK منهای CK میمونه چون بقیهشون X جایشون گذاشتیم صفر. اینو به دوستات بگو. تقول كل صدا من المصروفات بله بله یه لحظه دیگه بار دیگه تکرار کنی. نگاه، الان ما فرمول اصلیمون این بود. خب داره میگه همه زد جی منهای سی جی ها بذار صفر جز ایکس کار نذار صفر. خب فقط پس همین باقی میمونه توی سامیشنه. تقول بالساميشن اللي موجود عندنا هنا كلهن راح نحشوهم، لكن من كلهن حولناهن أصفار بس القطر الرئيسي. هسه هنا هم تقول هسه هذا إثبات مالته اشتقاق مالته. أوكي كلهن يتحولن أصفار وراح نسميهن إكس كي. أوكي. Okay, we have x equal to b. Divide to b and n x divide to xb and xn and this b equal to b. Okay? We have b inverse. B inverse multiple to this row. We have B inverse B. When B inverse multiple to B, we have I. We have B inverse N, XB, XN, and this is B inverse B. Okay. I multiple to XB, we have XB. B inverse N multiple to Xn, we have B inverse N Xn equal to B inverse B. Okay. B inverse N can rewritten by summation. B inverse N Xn. B inverse N is matrix. Xn is a vector. B inverse N multiple to Xn can be rewritten by summation. Sigma J belong to non-basic variable. B inverse N was R1, R2, R3, okay? B inverse RJ, we get YJ. B inverse RJ, we have YJ, okay? B inverse N, YN, when multiple that xn, YJ, XJ, sigma YJ, XJ, J belong to non-basic variable. B inverse B. This formula is rewritten by this. XP is a vector. Look at this, XP1, XP2, XPR, XPM. B inverse E, B is B bar. This is B bar 1, this is a vector. B inverse B is a vector. Okay? You have XP plus J belong to J, YJ, XJ,
equal to B inverse B. B inverse B is B bar. This is a vector. And yj, xj, yj. What is yj? B inverse rj. Okay, xb, this is xb, vector of xb, equal this, wait, this value go another we have xb equal b bar minus this is sigma yj xj. J belong to non-basic variable or J set. Okay, this is xb, this is a vector xb, this is equal b bar, this vector b bar minus yj xj, we get xj equal to 0. Xk is not equal to 0. Xj for all j belong to non-basic variable is 0. Xj, look at this, xj is 0 for all non-basic variable minus k. Xk is not 0. Okay, this means minus this sigma is 0. Expect this column and this variable xk. نگاه کن بچه ها، ما تو نگاه کن تا حالا 1000 بار من اینو نوشتم. خب تمام متغیر غیر اساسیمو جز xk میذارم 0. پس همه اینا میشن 0. فقط yk و xk باقی میمونن. زینب اینو بگو. صدا منو میشنوید؟ Do you hear my sound؟ بله خانم باقر خانم رشید داره. خب فهمیدی چی گفتم؟ نگاه این تا حالا 10 بار اینو همین امروز نوشتم. بله متوجه شدیم. بله اینو به دوستات بگو. اوكي. هسه شو تقولي إن هذا القانون على مود نشتقه ونوصل له، نحول البي الإكس بار البي بار هماتين قالت إنها كتبت لنا قانون بي إنفرس البي، والإكس بي هي سميشن إكس جي تنتمي إلى جي سي جي في إكس جي زائد الإكس للبي. إكس للبي هو والكي قالت إن إكس كي هي مالتها يجب أن يكون يساوي صفر، ونحصل على هذا القانون إكس كي يساوي بي للآر باي بار على اليمين على واي آر للكي، حيث الآي تساوي من 1 للN. أوكي. Okay. Please wait. See this. We have this. If y ik less than or equal to 0, then xbi increase as xk.
and so xbi continue to be non-negative. If y I car greater than 0, xbi will decrease as x car increase. نگاه کنید we have this, we have minimize or maximize cx ax equal to b x greater than or equal to 0, greater than or equal to 0. This formula is x then equal or greater than to 0. This formula is equal or greater than to 0. بی بار زینب اینو به فارسی بگو. نگاه کن این که قبلا مثبت بوده، ما قبلا اینا مثبت داشتیم. خب حالا میخوام ببینم ایکس کار چقدر تغییر بدم خب که اینا منفی نشن، چون نباید منفی بشن، باید متغیرها باید صفر باشن. متوجه شدم. اوكي احنا شو تقول لنا هذا عندنا ذني المصفوفات اللي قبالنا يجب ان يكون اكبر او يساوي صفر. يقول هسه اذا طلع عنا الاكس الكي سالب ايش قد لازم اغير بالاكس الكي حتى يكون عندنا موجب، ما راح يكون عندنا سالب. اوكي اوكي if this component, this y car, if y car is negative, we have minus in this formula. Y car is negative, we have minus in this formula. Minus and negative is positive. Multiple minus 1 multiple to negative value, we have a positive value. Okay, x car is positive, this is positive, and this formula is b positive. When if y car is negative, if y car is negative, we have minus in this formula, minus 1 multiple to negative value, we have a positive value, and this formula be positive, greater than or equal to 0. But if y car is positive, if y car positive, we have minus in this formula. X car is positive because all of the x greater than or equal to 0. In the all of problem, all of LP problem, linear programming, xi be positive or 0, greater than or equal to 0. Okay, x car is positive or 0, b bar is positive or 0, we have minus, and y car is positive, y car. زینب اینو به فارسی بگو. آماده ای بگم؟ بله. نگاه، اگر که این y ها منفی باشن که من هیچ مشکلی ندارم، پشتش منفی ضربه، اینا مثبت میمونن. خب به خاطر همون اونجایی که داشتیم تقسیم میکردیم تو مثال گفتم به منفی ها و صفر تقسیم نکن، یادت میاد؟ بله. از هم پرسیدید چرا؟ فکر کنم گفتم بعد بهت میگم. خب این دلیلشه، چون اگر که منفی باشه اصلا من مشکلی ندارم. حالا تا اینجا رو بگو. اوكي هسه تقول لنا الواي من واحد كي الى واي ام كي،
يجب أن يكون سالبة. ليش؟ لأن قبل أكون سالبة، سالب في السالب راح يكون عندنا موجب، ما عندنا مشكلة. إذا كان مشكلتنا وين؟ إذا كان الواي 1k إلى واي mk إذا كان موجب، إحنا مشكلتنا ويا الموجب. أوكي خم راشد. بهشون گفتی به خاطر همین تو مثال به منفی ها تقسیم نمی کردیم، سمت راست رو به منفی ها تقسیم نمی کردیم. لا اگه یادت باشه نگفتم. به من لا گفتی؟ لا خب حالا لا نگاه نگفتم. کن. نگفتی؟ لا نگفتم. خب بس اینا بگم. بگو به خاطر لا همین لا تو مثاله. تقول بالمثال اللي أخذناه ذاك اللي يمكن صفحة ما أعرف إيش قد ما أعرف ما صفحة 129 أخذنا المثال كنا نقول ما نقسم على السالب، فهذا السبب اللي كنا ما نقسم على السالب إحنا نريد تكون الواي كي مالتنا يجب أن يكون موجب. أوكي خانم راشدين. خب حالا نگاه کنید اگه ایگره مشکل ما وقتی که اینا مثبت باشن، خب میخوام ببینم چقدر ایکس کار اضافه کنم، چون ایکس کار از صفر، شما ایکس کاتون غیر پایه‌ای بوده، میخواد الان بیاد پایه بشه مقدار بگیره. ایکس کار غیر پایه بوده، صفر بوده، حالا میخواد بیاد مقدار بگیره، میخواد بیاد تو پایه مقدار بگیره. تا کجا میتونه مقدار بگیره؟ خب اینم بگو. أوكي تقول إحنا مشكلتنا ويا من إذا كانت الإكس كي إذا كانت موجبة. هسه إحنا نقول حد الأقصى للواي الكي قد راح نعوض، راح ناخذ أعلى شيء أو عفوا راح ناخذ أقصى شيء بالواي كي حتى يكون يعني يكون أكبر أو يساوي صفر موجب. اوکی. خب حالا تا چقدر مقدار بگیره؟ تا موقعی که هیچ کدوم از این ایکس بی های ها منفی نشن، تا موقعی که هیچ کدوم از اینا منفی نباشن. لحد ما تكون اكس البي للاكس مو الاكس بي للام مو سالب، يعني راح يكون موجب. اولین جایی که یکی از این ایکس بی های ها شد صفر، من دیگه متوقف میشم، دیگه جلوتر نمیرم، چون باعث میشه این مقدار منفی بشه. تقول اوصل لحد ما اختار ارقام لحد ما يكون عندنا اصفار. من يكون عندنا اصفار يتوقف الحل عندنا حتى ما نوصل للسالب. اونی که صفر شده از پایه خارج میشه، ایکس کا میاد جاش میشینه. اون ایکس بی که صفر شده از پایه خارج میشه، ایکس کا میاد سر جاش. مثل تو مثال. آره مثل تو مثال. اکس دو صفر در اومد. آره. بله. تقول لحد ما نحصل على الأصفار من نحصل هنا شلون هناك قلنا نطلع الإكس 2 نطلع الإكس 4 نطلع الإكس 6 راح يتحول لنا إلى أصفار. هسه هنا هم نفس الشيء، نقول نوصل لحد ما نحصل أصفار وهي يتوقف الحل عندنا. Okay, wait please. Okay, look at this example. This is x. Please. X3 is x car. This is go to basic variable. This and x6 exit in basic variable. Okay. We 9 division to 2. 2 no divide because we have -1 no problem. 4 divide to 1. Get minimize 9 to 2 and 4 to 1. We have choose minimum of this is a formula minimum bi divide to y r k b bar I divide to y I k when y I k positive
when YIK is positive, we have B, this is P bar, 9, 0, if I know, and 4, -1, 2, and 1. This is B bar divided to YIK, When YIK is positive, this is not positive. And choose minimum, of those. This is exit variable. XK is entire variable. BR is exit variable. برای امروزتون کافیه. Do you have any question? زینب هنوز صدا من میشنوی؟ هنوز موبایلت خاموش نشده؟ Okay, enough for this session. Do you have any question? Oh no. Hassan? Yes. No? No question. No question. Okay, goodbye. Hello. Goodbye. Goodbye.